Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா Day 2 of 100 Days Bootcamp on Spring Boot and Microservices. நம்ம வந்து Spring Boot learn பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to know some basic concepts. So அதை நம்ம நேத்து வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். If you want நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன், நீங்க அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. In that video we have explained API na enna, client and server எப்படி work ஆகுறாங்க, API status codes-na என்ன, இந்த மாதிரி basic terminologies நிறைய நாங்க explain பண்ணிருக்கேன். If you want, you can check on that. இந்த வீடியோல நான் என்னென்னலாம் explain பண்ணிருக்கேன்னா, we are checking on the Spring framework. ஓகேங்களா? Spring framework அப்படிங்கும் போது dependency injection-na என்ன, inversion of control-na என்ன, loose coupling, tight coupling, Autowiring, இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். So that it will be very helpful for us in an interview perspectiveல inversion of controlனா என்ன, dependency injectionனா என்ன, அந்த மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க. அது எல்லாமே நான் இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் another thing வந்து நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்படின்னு போனாலே நமக்கு புரிஞ்சிடும், பர்ஃபெக்ட். பட் வை வி ஹாவ் டெவலப்டு ஸ்ப்ரிங் பூட் அந்த மாதிரியானதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ பேசிக்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நம்ம பிஃபோர் மூவிங் ஆன், எப்பயுமே வந்து ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வி நீட் டு நோ த ஜேர்னி, ரைட்? வி நீட் டு நோ த ஹிஸ்டரினா. ஸோ ஸ்ப்ரிங் எப்போ டெவலப் பண்ணாங்க, யாரு டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராட் ஜான்சன் அப்படிங்கிறவரு 2002ல நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை டெவலப் பண்ணாங்க. இது ஆக்சுவலி எதுக்காக டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which is developed as a solution for limitations on the Java Enterprise Edition platform. Java Enterprise Edition platformோட limitations ஓவர்கம் பண்றதுக்காக ஒரு சொல்யூஷனை டெவலப் பண்ணி அது வந்து it came up as a ஸ்ப்ரிங். ஓகேங்களா? the first version எப்ப ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 2004, which means they have developed the spring framework on 2002 and the first version of spring has been released on 2004. ஓகேங்களா? so each and every time நம்மளோட வெர்ஷன்ஸ் வரும்போது சில மேஜர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வெர்ஷன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுலயும் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட key principle என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever we are developing anything, it should be simplicity. Simplicity-னா complex technologies simplify பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு key principle. It should be simplicity. And modularity அப்படின்னா, modularity means whenever we are developing a application, modular application architecture, it should be loosely coupled. That's what modularity. Modular applications develop பண்ணும்போது it shouldn't be tightly coupled, it should be loosely coupled. And testability, easier test பண்ற மாதிரியும் இருக்கணும். That is what the key principles of Spring Framework. So Spring Framework ஓட key principles பாத்தீங்கன்னா simplicity, modularity and testability. Okay? And then இதை நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ப்ரிங் பூட் எதுவா இருந்தாலும் we will be using on our enterprise applications. Okay, after that microservices architecture we are using. Then whenever we are creating a web application, obviously spring framework தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே, let's move on. What is loose coupling and tight coupling? அதாவது மாடுலாரிட்டின்ற ஒரு பிரின்சிபிள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மாடுலர் அப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர்ல நம்ம லூஸ் கப்ளிங் அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த லூஸ் கப்ளிங் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் மீன் பை டைட் கப்ளிங், இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நமக்கு வேணும். கரெக்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ வில் பி கிவிங் யூ அ டெஃபினிஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் டைட் கப்ளிங் அண்ட் வாட் இஸ் லூஸ் கப்ளிங். பிஃபோர் தட் கப்ளிங்னா என்ன? கப்ளிங் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு காம்பனன்ட் ஆர் சிஸ்டம் இன்னொரு காம்பனன்ட் ஆர் சிஸ்டம் கூட எவ்வளவு க்ளோஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? கப்ளிங் மீன்ஸ் ஹவு க்ளோஸ்லி the systems are connected with different system or component. Okay, so I'm creating a package once. Tight coupling na solli package create pandran. Okay, inside this I'm creating a file definitions.txt. Okay, I will create this file inside the resources file definitions.txt. okay, so first என்ன coupling அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, which means we will be referring how closely the
systems, how closely the systems are connected with different component of system, or connected with different systems or component. So this is what we tell coupling. கப்ளிங்னா எப்படி ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிடுக்குன்னு சொல்றதுதான் கப்ளிங். இதுல வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து டைட் கப்ளிங் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் லூஸ் கப்ளிங். டைட் கப்ளிங்னா என்ன, லூஸ் கப்ளிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைட் கப்ளிங். We will learn tight coupling. After that, we will learn loose coupling. Okay. Tight coupling na softwares are highly dependent on each other. Softwares are highly dependent on each other. ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு சிஸ்டம் கூட டோட்டலி டிபெண்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டைட் கப்ளிங். ஓகே, விச் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இன் திஸ் கிளாஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இப்ப டைட் கப்ளிங்க்கு நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணலாம் பாருங்க. ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ நியூ கிளாஸ். ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் 3 classes. One is user database and the another one is user manager. User manager. Then next வந்து பாத்தீங்கன்னா simply I'm giving a normal main class kind of tight coupling னு சொல்லிட்டு நான் மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்ப யூசர் டேட்டாபேஸ்ன்ற கிளாஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் சிம்பிளி சம்திங் வி ஆர் கோயிங் டு கிராப் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டாபேஸ். அதுக்கு நான் லாஜிக் எழுதுறதுக்கு பதிலா ஐ எம் சிம்பிளி கிரியேட்டிங் அ மெத்தட் ஹியர். சிம்பிளி பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் get user details and open close curly bracket. Inside this I am giving return user details. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப இதே மாதிரி we are having a user manager, right? This manager is going to call this user database, which means that user manager is dependent on the user database. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், user databaseக்கு இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். User database is equal to new user databases. Now what we are going to do, public string get user info. ஓகேங்களா? See here, இந்த get user infoல user databaseல நான் கிரியேட் பண்ணிருக்க get user detailsன்ற மெத்தட தான் நான் இங்க கால் பண்ண போறேன். சோ என்ன பண்றேன், user database dot get user details and semicolon. That's it. In the main class, what I'm going to do, sorry, it should be return. Okay. In the tight coupling class, what I'm going to do, inside a public static void main, inside this, I'm going to create an object for the user manager. User manager is equal to new user manager. After this, நான் user managerல இந்த மெத்தட கால் பண்றேன், get user info ன்னு சொல்லிட்டு. If I run this, sorry, it should be inside a system.out.println, or else வந்து எனக்கு எந்த ரிசல்ட்டுமே அவுட்புட்ல வராது. Okay, I am running this application. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூசர் டீடைல்ஸ்ன்றது எனக்கு வந்து அவுட்புட்ல வந்துருச்சு. இது நார்மல் ஃப்ளோல நம்ம எழுதுது. ஹியர் இஃப் யூ see, user database is totally user manager is totally dependent on the user database. இப்ப நான் வந்து மேனேஜர் டேட்டாபேஸ்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். மேனேஜர் டேட்டாபேஸ். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I am going to simply create a method like public, it should be string get manager info, open close and return manager
info. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, now I want this manager database to be called. அப்ப user managerல நான் என்ன பண்ணணும், instead of user database I want to create a method for object for manager database. Manager database which is equal to new manager database. இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணணும், instead of user database நான் வந்து manager database dot and then அந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் அப்படின்றதால நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் என்ன பண்றேன், if I want to if I want an object for the another class, I'm creating an object explicitly, which means whatever changes happen, I'm doing it manually here. Correctங்களா? It is what hard coding. Hard coding na, if you this both the classes user manager என்றதும் user database என்றதும் tightly coupled. நான் வந்து இங்க ஹார்ட் கோட் பண்ணிருக்கேன். கரெக்ட்டுங்களா? And then if I want some other class to be work here, I want to come and manually change the value, which means I want to manually create an object for the manager database. That is what நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூசர் டேட்டாபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுக்காக நான் யூசர் டேட்டாபேஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணேன். இப்போ மேனேஜர் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கும் போது அந்த மேனேஜர் டேட்டாபேஸோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா I want to create an object for the manager database and then I want to call that method. ஓகேங்களா? This is what tight coupling. Both the classes are tightly coupled. இப்போ எனக்கு வேணும்னாலும் யூசர் டேட்டாபேஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னா I want to comment this. Commenting or uncommenting, it is not a matter. I want to create an object for the user database and I want to return it. Correct? This is what tight coupling. If I run this tight coupling class, then manager related informations எனக்கு இப்ப வரும். See manager DB. Then what is loose coupling? To avoid this tight coupling, நமக்கு வந்து loose coupling என்ற கான்செப்ட் வந்துச்சு. அந்த loose coupling எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, by abstract class or interfaces வச்சுதான் நம்ம வந்து loose coupling அச்சீவ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். See, I'm creating a new package called a loose coupling. Okay, in the loose coupling na I'm going to create an interface first. இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசர் டேட்டா ப்ரொவைடர்னு சொல்லி இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குறேன். Okay, in this user data provider I'm going to create a method string get user info. Okay, இப்ப இந்த get user infoன்ற மெத்தட் வந்து I have defined here. நான் இப்ப again என்ன பண்ண போறேன், user databaseன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். user database. ஓகேங்களா? இந்த டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ண போகுதுன்னா which is going to implement user data provider. Once நான் user data provider implement பண்ணா I want to provide a implementation for the method which is defined in the user data provider. கரெக்ட்டுங்களா? அந்த மெத்தடை கொடுத்துட்டு in user database. ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், சேம் யூசர் மேனேஜர்ன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். user manager. In the user managerல instead of creating an object for that reference, நான் என்ன பண்ண instead of creating an object for the class, நான் வந்து reference interface-க்கு வச்சுக்கிறேன், object class-க்கு வச்சுக்கிறேன். Which means user data provider which is equal to new user database. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், again ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன். public string get user info. ஓகே, and then here வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், user data provider dot get user info. That's it. Then loose coupling என்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். loose coupling public static void main. Okay, after this inside the public static void main நான் user manager என்ற கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு
Simply I'm going to call the method system.out.println of user manager.getUserinfo. If I run this, see in user database. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா again வந்து ஒரு class create பண்றேன் manager database அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா. And it is also going to implement user data provider, and I want to provide the implementation to the methods which are defined in the user data provider. நான் இப்போ இதுக்கு object create பண்ணிட்டு simply I can say it as in manager database. ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். இப்போ if I want the object for this manager database, what I can do, simply இங்க வந்துட்டு user manager என்ற கிளாஸ்ல instead of giving the object of user database நான் வந்து manager database கொடுக்குறேன். Because reference is already pointing to the interface. If I run this loose coupling, now எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது, மேனேஜர் டீடைல்ஸ்னு வந்துடும். நான் வந்து புதுசா ஆப்ஜெக்ட்லாம் நியூ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல, இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டை சேஞ்ச் பண்ணினேன். பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங், நான் லூஸ் கப்ளிங்னு சொல்றேன் கரெக்ட் தான், ஆனா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ எம் கம்மிங் இன்சைட் த கிளாஸ் அண்ட் மேக்கிங் சேஞ்சஸ். Instead, there is a way to do this. Instead of doing like this, நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ எம் கிவிங் இட் இன்சைட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும், வென்எவர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதும் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு வேணுமோ அந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு வேணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரா பாஸ் பண்ணா தட் ஆப்ஜெக்ட் வில் பி initialized at the starting whenever the object for this class is created. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் இதுக்கு வந்து மேனேஜர் டேட்டாபேஸ் வேணும்னா மேனேஜர் டேட்டாபேஸ் பாஸ் பண்றேன், and then வந்து யூசர் டேட்டாபேஸ் வேணும்னா யூசர் டேட்டாபேஸை பாஸ் பண்றேன். பிகாஸ் both are of same type, user data provider type தான். இப்போ நான் என்ன பண்ணும், I am commenting this and if now I want to have a object for the manager database, அப்ப என்ன பண்றேன், லூஸ் கப்ளிங்ல ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ மேனேஜர் டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் which is equal to new manager database. After this, இப்ப நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா யாருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன், யூசர் டேட்டாபேஸ் யூசர் மேனேஜருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன்னா ஐ வாண்ட் டு சென்ட் அஸ் அ பேராமீட்டர் எந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்ப யூசர் மேனேஜருக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் which is equal to நான் மேனேஜர் டேட்டாபேஸ் பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்ப நான் கிளாஸ்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே பண்ணல, ஐ எம் ஒர்க்கிங் எவ்ரி திங் ஆன் திஸ் மெயின் மெத்தட்ல தான் பண்றேன். கிளாஸ்ல நான் போய் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? இப்போ யூ வாண்ட் system.out.println of user manager dot get user info. Now if I run it, then user related manager related info எனக்கு வரும். If I want the same for user database, then what I will do, user database க்கு ஒரு object create பண்ணிட்டு then user manager க்கு அந்த object pass பண்ணேன். If I want to have it for the user database, then I can simply send the object inside a parameter. எப்பெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோமோ அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும்போது each and every time this object gets assigned to that constructor, then it will work as expected. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் என் கிளாஸ் வந்து டோட்டலி இதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல, whatever I want I will be doing it here. This is what loosely coupled. Loosely coupling na enna, our object is not totally dependent on this, நம்மளோட கிளாஸ் வந்து which is not totally dependent on that object, but tightly coupling na totally dependent in this way. Okay, loosely coupling நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா by using an interface and abstract classes யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து loosely coupling அச்சீவ் பண்ணுவோம். இது எதுக்காக லூஸ்லி கப்ளிங் நம்ம போறோம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைட்லி கப்பிள்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லூஸ்லி கப்பிள்டு வில் பி சம்திங் ஃபிளெக்சிபிள், மெயின்டைனபிள் அண்ட் ஸ்கேலபிள். ஏன்னா இப்ப எனக்கு எந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அதை கிரியேட் பண்ணி நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் which is very flexible.
அண்ட் ஈஸியா மெயின்டைனும் பண்ணிடலாம். தென் ஸ்கேலபிள் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? இப்ப லூஸ்லி கப்பிள்ட் அண்ட் டைட்லி கப்பிள்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச டெஃபினிஷன்ஸ் படி என்னன்னா, லூஸ்லி கப்பிள்டு மீன்ஸ் என்னது? சாரி, tightly coupling means என்னது? Software is highly dependent on each other, but loosely coupling means it's less dependent on each other. Tightly means highly dependent and loosely is not that much dependent, it is less dependent on each other. நம்ம ஏன் வந்து லூஸ்லி கப்ளிங்க்கு போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, flexibility and maintainability is which is very easy, and scalability, testability is also there. லூஸ் கப்ளிங் நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பை வயா இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். நமக்கு தெரிஞ்ச ஜாவா கான்செப்ட்ஸ் படி இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு நம்ம வரும்போது, தேர் வி வில் பி ஹேவிங் அ கான்செப்ட் ஆஃப் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன். டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். தென் ஈவென்ட் ட்ரிவன் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம். ஈவென்ட் ட்ரிவன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா, இஃப் அ காம்பனன்ட் சம்திங் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது இல்லையா, த்ரூ ஈவென்ட்ஸ் ஆர் மெசேஜஸ், வித் தட் ஆல்சோ we will achieve a loose coupling. So loose coupling will be achieved by using an interface or abstraction, dependency injection, then event driven architecture. Event driven architecture means component will communicate through events or messages. Okay, this is what, and this is how the tightly coupled and loosely coupled will be looking and working. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு லூஸ்லி கப்பல் டைட்லி கப்பல்னா என்னன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Then we will be going on to what is dependency injection, what is inversion of control and all. நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க்கோட கோர் காம்பனன்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லூஸ் கப்ளிங். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து டைட் கப்ளிங்னா என்ன, லூஸ் கப்ளிங்னா என்னன்னு பார்த்ததுல, லூஸ் கப்ளிங் இஸ் த கோர் கான்செப்ட் ஆஃப் அ ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ லூஸ் கப்ளிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is a design pattern, design principle which aims to reduce the dependencies, between components within a system. ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்க காம்பனன்ட்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம லூஸ் கப்ளிங்ன்ற பிரின்சிபல் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? So what is mean by loose coupling? Loose coupling is a design principle which aims to reduce the dependencies, between the components within a system. That is what loose coupling. Okay, this is our core concept of a spring framework. And then what is inversion of control, which is also very, very, very important question. For if you are going for an interview on Spring Boot as a backend developer, then this question will be there. And normally நீங்க Spring learn பண்ணனும்னா, you want to know what is inversion of control. Okay, now inversion of control அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் definition fileல paste பண்றேன். See, inversion of inversion of control அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, software object creation and everything வந்து நம்ம பண்ணணும் manually. கரெக்டா? Now inversion of control means the control நான் பண்ணிட்டு இருந்த வேலையா now the Spring framework needs to do. ஓகே, see, இங்க பாத்தீங்கன்னா யூசர் மேனேஜர்ன்றதுல நான் ஆப்ஜெக்ட் நான் மேனுவலி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் டைட்லி கப்ளிங்ல. Here the object has been created by me, which means new user manager is the part where we are creating an object. இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணது யாரு? மேனுவலி the developer or user, we have created it. ஆனா inversion of control means the Spring container controls the creation, lifecycle and injection of an object instead of application manually creating. Manually applicationல create பண்றதுக்கு பதிலா Spring container will take care of the creation, lifecycle and injection of objects. ஓகேங்களா? That is what inversion of control. Inversion of control is a design pattern where the control of object creation, lifecycle management is transferred from the application to an external container. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க சிம்பிளி நான் அப்ளிகேஷன்லாம் மேனுவலா கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் த
going to take the control of object creation, life cycle and injection of objects. The same thing. நான் வந்து கோட்ல போட்டிருக்க பதிலா எக்ஸ்டர்னலி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்லையோ கண்டெய்னர்லயோ நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன் ஆப்ஜெக்டை. தென் மை ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் இஸ் கோயிங் டு ஹேண்டில் இட். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ராஜெக்டை ஸ்ப்ரிங் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்ப என்னோடது பாத்தீங்கன்னா மேவன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் எப்படி சொல்றேன்னா, see here pom.xml is there, right? இந்த pom.xml தான் என்னோட ப்ராஜெக்ட மேவன் ப்ராஜெக்ட்னு கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன். வித்வுட் திஸ் pom.xml நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. மேனுவலி நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்து என்னோட ஜார் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணணும், which is a very big headache. அதனாலதான் வந்து நம்ம pom.xml கிரியேட் பண்ணோம். pom.xml whatever dependencies you want, நீங்க அதை simply add மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும். that dependencies will be automatically downloaded in your project. for this எனக்கு என்னோட நார்மல் ப்ராஜெக்டை ஸ்ப்ரிங் ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக எனக்கு 2 dependencies வேணும். one is of spring core and another is for spring context. ஓகேங்களா? for that let's move on to the Chrome. இப்ப இந்த குரோம்ல பாத்தீங்கன்னா there is something maven repository is there. ஓகேங்களா? maven repository. ஓகே, இந்த மேவன் ரெபோசிட்டரியில ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து சர்ச்னு இருக்கா, இந்த சர்ச்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஸ்ப்ரிங் கோர். ஓகேங்களா? if I give spring core there will be a first one, and the first oneல கீழே போனீங்க அப்படின்னா there will be some version. so அந்த version click பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா you will be having, if your project is a maven you need to copy this, if it is gradle or something then you need to copy those. நீங்க simply இங்க கை வச்சாலே copy to the clipboard ன்னு வந்துரும். okay, now it is got copied, right? now நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல போய் இந்த டிபெண்டன்சியை இன்சர்ட் பண்ணணும். okay, let's move on to our project. இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா we need to enclose it inside a dependency stack, because dependency stacks குள்ளதான் நம்ம dependency கொடுக்கணும். dependenciesனு கொடுத்ததையும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் இருக்கு. இப்ப நான் காப்பி பண்ண ஸ்ப்ரிங் கோரை ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர் திஸ் ஐ வாண்ட் டு கோ ஹியர் அண்ட் again type spring context. spring context ன்னு சொல்லிட்டு நான் டைப் பண்றேன். then I will be getting the dependency for the spring context. same version என்னவோ அதை எடுத்துட்டு I want to come here and our project is a maven. Simply I am clicking on and it is getting copied to the clipboard. Now I will be coming here. Inside the dependencies, already now a dependency add panita. After that I am also adding the another dependency. You don't want the scope for now, so you can remove the scope from here. Okay, okay. After this, if you have done, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேவன் ஐகான் வித் ரீலோட் பேஜ்ன்ற ஆப்ஷன், ரீலோட் மாதிரி இருக்கும் அந்த சிங்க். ஓகே, லெட் இட் பி. சி ஹியர் எக்ஸ்டர்னல் டிபெண்டன்சிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா 21 மட்டும்தான் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ்ல இருக்கு. நவ் ஐ எம் டூயிங் திஸ் மேவன். கீழே பாத்தீங்கன்னா some loading happened and இங்க பார்க்கும்போது we will be getting those spring core and spring context related dependencies automatically added in our project. ஓகேங்களா? now we have switched to our normal project into a spring project. okay, now what we will do now we will be going to create an object நான் கிரியேட் பண்ண போறது கிடையாது, நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரேம்வொர்க் தான் கிரியேட் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டோமா. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஒரு நியூ கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் இன்சைட் அ பேக்கேஜ் ஆல்சோ. IOC package. ஓகே, ஹியர் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் மை கார்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த மை கார்ல ஐ வில் பி கோயிங் டு கிரியேட் 2 things, private string car model and then private string car color. இதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவான கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். செட் கலர். ஓகே, இப்போ நான் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனும்னா ஹியர் வாட் ஐ வில் பி கோயிங் டு டூ, ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ மெயின் கிளாஸ்.
மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணா நம்ம எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம்? மை கார் which is equal to new my car of. இந்த new my car அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் கிரியேட்டே பண்ணக்கூடாது, which means என்னோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் எதுவுமே வந்து நான் மேனுவலி அப்ளிகேஷன்ல பண்ணக்கூடாது, which will be going to handled by our spring container, right? Inversion of control means spring container controls the creation object எல்லாமே அதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது, instead of manually creating it in the application. So I'm not supposed to do like this. அப்ப ஆப்ஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see here in the resources folder I'm going to create an XML file. Okay, first வந்து நான் application context dot xml னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். இந்த ஃபைல்ல which needs an XML பேசிக் XML ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் கரெக்டா. அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குரோம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இப்ப குரோம்ல பாத்தீங்கன்னா there I'm going on a new tab, XML schema example schema based configuration in Spring. ஓகேங்களா, கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் 40 XML schema based configuration இருக்கா, அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிடலாம். if you come down, see here is something நமக்கு தேவையானது இங்க இருக்கு. so I'm copying this schema and going to the IntelliJ. நம்ம IntelliJல நம்ம பேஸ்ட் பண்றோம். see சிம்பிளி நான் வந்து அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இன்சைட் திஸ் தான் நம்மளோட பீனை டிஃபைன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, பீன் அப்படின்னா என்ன, இங்க வந்து பீன்னு எழுதியிருக்கு இல்லையா, அப்படின்னா என்ன, பீன் அப்படின்னா என்னன்னா the object which is going to be handled by the Spring framework. Simply that is called bean. ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனை நான் கிரியேட் பண்ணா which is an object. ஆனா அதே வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து நம்ம ஃப்ரேம்வொர்க் ஹேண்டில் பண்ண போகுது அப்படின்னா it is a bean. ஓகே ஓகே, நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா பீன் நம்ம வந்து பேசிக்கான ஒரு கோட் எழுதிட்டோம். இப்போ உள்ளுக்குள்ள என்னோட கிளாஸுக்கு பீன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஐம் கோயிங் டு கிவ் க்ளோஸ் டேக் ஆல்சோ. ஓகே, இப்ப ஐடி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு சிம்பிள் ஐடி கொடுக்குறேன், மை கார்னு சொல்லிட்டு. ஆஃப்டர் தட் நேம் which is equal to inside a double quotes I want to give the name of this class with the package also, ioc dot my car. ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். இப்போ டு ஃபைண்ட் வெதர் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஆர் நாட், நான் இந்த கிளாஸ்ல ஒரு டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் எழுதுறேன். சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் அண்ட் ஜென்ரேட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட். ஓகே ஓகே, டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்ப நான் இந்த மெயின்ல போய் என்ன பண்ண போறேன்னா சிம்பிளி என்னோட மைக்காருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பாத்துக்கலாம். see நார்மலி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதையும் ஒண்ணுமே ப்ராசஸ் ஆகல கரெக்ட்டுங்களா. இஃப் ஐ கால் mycar dot toString, okay, if I run it, 1 second. Sorry, actually the issue is my toString method is returning a string, but நான் வந்து அது இங்க வந்து system.out.printlnல கொடுக்காம normally toString னு கொடுத்த காட்டிக்கு there is nothing to print, so it is giving me an error. That's why it's not an error, it's not printing. Okay, if I do simply எனக்கு எல்லாமே நல்னு வந்திருக்கு. this is what normally நம்ம manually object create பண்ணா எனக்கு வரும் கரெக்ட்டுங்களா. now what I am going to do, this work நான் manually applicationல இருந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதா நம்மளோட IOC concept. so for that what I am going to do, I am going to create an object for the application context. I am going to give the name of this reference as context which is equal to name.
Then after that class, which is class path XML application context. Inside this என்னோட application.yml application.xml இருக்கு இல்லையா, அந்த class அந்த நேம் கொடுக்கணும். application context.xml. ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். ஆஃப்டர் திஸ் ஒன்ஸ் ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஃபைல் லோட் ஆயிடுக்கும். ஒன்ஸ் இட் காட் லோடட், நான் என்ன பண்ணணும், கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு நான் ஒரு பீன் கிரியேட் பண்ணணும். கரெக்டா இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல தான் என்னோட பீன் இருக்கு. பிகாஸ் இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் இஃப் யூ see I have given it as a name bean. அப்ப நான் வந்து என்னோட mycar கிளாஸுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். mycar which is equal to context dot, there is a method called getBean. Inside this getBean நான் beanக்குன்னு ஒரு ஐடி கொடுத்திருப்பேன் தெரியுங்களா. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ல I have given some ID for the bean. So இந்த ஐடியா நான் இங்க பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தட்ஸ் இட், நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் ஆன் a type object, so I want to cast it to my car. ஓகே ஓகே டன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன், நார்மலி system.out.println mycar.toString. இப்போ நீங்க mycar.toString கொடுத்தாலும் சரி, mycarன்னு கொடுத்தாலும் the work will be the same. இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன். Sorry, what is the error? mycar bean creation, error in creating with mycar defined in the class path, no bean classified definition. ஆக்சுவலி இங்க நம்ம வந்து நேம்னு கொடுக்க கூடாது, கிளாஸ்ன்னு கொடுக்கணும். பட் கிளாஸுக்கு பதிலாக நான் நேம்னு கொடுத்துட்டேன், அதனாலதான் இஷ்யூ வந்திருக்கு. லெட்ஸ் ரன் இட் அகைன். சி, நம்மளோட சேம் மேனுவலி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா என்ன ப்ராசஸ் ஆகுமோ அதே தான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண ப்ராசஸ் ஆகிற மெத்தட்ல தான் ஆயிடுக்கு. பட் ஹியர் த பீன் இஸ் நாட் கிரியேட்டட் பை மீ ஆன் த அப்ளிகேஷன் சைட். நான் வந்து பீனை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் ஒரு ஃபைல் மூலமா நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஜாவால நான் கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவேன். இஃப் தட் இஸ் மேனேஜ்ட் அண்ட் created by the managed by the Spring framework, it is a bean. Okay, inversion of control na enna, the life cycle of the bean, sorry, life cycle of object is controlled by the Spring container and not by manual creating them. Okay, இப்ப இதுல some properties are there, right? In mycarல வந்து there is a properties like car model, car color லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் அப்ப எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, simply inside the bean tag there is another tag called as property. ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் கார் மாடல், அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா வேல்யூ கொடுக்க போறேன். வேல்யூ which is equal to மாடல் 2022 ஓட மாடல். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் again property name which is equal to காரோட color which is equal to navy blueன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, if I run this application again, let's see what is happening. See, car model 2022 ஓட மாடல் and then கலருமே செட் ஆயிடுச்சு, which means நான் நார்மலி கிரியேட் பண்ணப்ப எனக்கு நல்னு வந்தது. நான் ஒன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணதையும் that property gets injected to that values. Okay, this is how I will be creating a bean. Okay, instead of creating manually with the new keyword, நான் இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம நிறைய டைம் வந்து ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர்ல நம்மளோட நம்ம ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் which is going to hold our objects, which is going to take a control of our object அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் அப்படின்னா என்ன? There will be a question, right? Repeatedly I am saying what about spring container. But what is mean by spring container அப்படின்ற ஒரு question நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? The question answer என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, spring container, let's assume it something like a box. அந்த box குள்ள
அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து which is going to manage or create our object. ஸோ அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டா இப்ப ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னரோட ஹெல்ப்போட தான் ஆப்ஜெக்டை மேனேஜ் பண்ணும். ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் இஸ் சம்திங் லைக் அ container which is going to hold our objects. Okay, so spring container நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Spring container is something which is a engine of Spring framework that creates and manages our application objects. ஓகேங்களா? Is it clear? See, இங்க நான் spring container சொல்றேன். We know that spring container is responsible for managing the object. So it is something like spring container is an engine for the Spring framework that creates and manages our applications object. Okay. Okay. ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் another thing வந்து நம்ம ஏன் ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், which is an engine of the Spring framework that creates and manages our application ஓட object. Then okay, I understand this, but ஏன் அதை நம்ம கண்டெய்னர்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, because it contains and manages our application ஓட beans. So we are not creating object manually using a new keyword. The container தான் நமக்கு create பண்ணுது based on the configurations we made on the XML file or annotations or whatever it is. But அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது without the new keyword. Okay? Okay. Inversion of control அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, inversion of control is something we are not going to create an object manually. The Spring container will be taking care of the creation, life cycle and injection of objects. In another something நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, inversion of control is a design principle which is not a design principle, which is a design pattern where the control of object creation and life cycle is transferred to the application code. Transformed from the application code to the external file or container or framework. Okay. Okay. And then Spring container na என்னது, which is going to hold which is going to manage all our applications ஓட object எல்லாத்தையும் create பண்றது manage பண்றதெல்லாம் Spring container தான் பண்ண போகுது. Why it is called as container? Because it contains and manages our application objects without creating we are creating an object by using a new keyword. The container creates them for us based on the annotations or XML file based பண்ணி create பண்ண போகுது. Spring container see types of Spring container அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 types இருக்கு. ஒன்னு வந்து application context and another one வந்து bean factory. Okay, 2 types of Spring containers are there. 2 types of Spring container are there. ஓகேங்களா? இதுல first type என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, which is a application context, which is advanced and most used one. And another வந்து பாத்தீங்கன்னா bean factory. Okay. Okay. So இதுல application context தான் வந்து என்னன்னா advanced and mostly used container. இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா eager bean loading னு சொல்லுவோம். eager bean loading அப்படின்னா with by default it is an eager loading. Whenever it is called it will load. Whenever நம்ம application வந்து start ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட application context தேவையான எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் கிரியேட் பண்ணிடும் without waiting for someone needs to call me. That is what eager. Then it will be processed based on annotations, whatever it will process. ஓகேங்களா? ஓகே. அண்ட் தென் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, application context which is equal to new class path XML and application context. That is a usage of application context most widely used. ஆனா bean factory அப்படின்னா which is a lazy loading அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கூப்பிட்டீங்கன்னா தான்ப்பா நான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் bean factory. இது வந்து ஸ்மாலர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஓகே, பட் வி ஆர் நாட் யூசிங் இட் ஃபார் அ வெரி பிக் அப்ளிகேஷன்ஸ். அண்ட் இது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பேசிக் ஐஓசி கண்டெய்னர், ஸோ அதனால நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. வி ஆர் யூசிங் அன் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் தான். ஓகேங்களா? ஓகே.
Next important concept on the Spring framework பாத்தீங்கன்னா dependency injection. Dependency injectionன்றது நீங்க ஒரு நார்மலா ஒரு இப்ப if you are a fresher and going for attending an interview, then they will ask. If you are not a fresher but you are experienced, அப்பையும் கேட்பாங்க. Dependency injection என்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட், which means dependency injection is also a design pattern where Spring Boot creates the required objects and provide them to our classes instead of manually creating them with new keyword, which means இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மேனேஜர் யூசர் மேனேஜர்ன்னு இருக்கும் இல்லையா, இந்த மேனேஜர் டேட்டாபேஸ் யூசர் மேனேஜர். இந்த யூசர் மேனேஜர்ல எனக்கு ஆக்சுவலி யூசர் டேட்டாபேஸ்ன்ற கிளாஸ் which I wanted. But instead of creating a new class, this class is totally dependent on this user database. Instead of creating it with new, நம்ம Spring framework will take care of that and inject the required objects. Spring Boot creates the required objects and provides them to our class instead of manually creating with a new keyword. That is what dependency injection. Spring Boot enna pannum manage, already we know Spring Boot manages the objects creation ellame aduve paathukom. So whenever needed it will create an object and inject it into the class wherever it needed instead of manually creating with a new keyword. Okay, that is what நம்ம இப்ப பண்றோம் இல்லையா, அதேதான். பட் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் இன்னுமே நீங்க போக போக வந்து இன்னும் நல்லாவே லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க பை த லாட் ஆஃப் annotations and all. Okay, okay. And then there are a lot there are dependency injectionல we are having 3 types of injection. ஒன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா constructor injection, another வந்து setter injection. Sorry, 2 types of injection. One வந்து constructor injection and another வந்து setter injection. Constructor injection அப்படின்னா என்னன்னா we are going to give it in a constructor. கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப I am creating a class specification. Okay, this specification is a class. In the specification I am going to do something like in this car I will create a toString method I have created. In the specification, what I will do on the specification அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா simply the specification is going to have a private dependent on car class. ஓகேங்களா, my car என்ற கிளாஸ்ல it is dependent. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து simply reference create பண்ணிட்டு நான் ஒரு மெத்தட் create பண்றேன், public void display spec. ஓகேங்களா, open close curly bracketல I'm going to call simply my car dot spec toString. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ it should be inside a system.out.println. If you see here, actually my car அப்படின்றது reference, but we don't know what is the object for this. If I run for this also எனக்கு object எதுன்னு தெரியாது, கரெக்ட்டுங்களா? So I need to inject this object in 2 scenarios. ஒன்னு வந்து get constructorல, அப்படி இல்லைன்னா வந்து எதுல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா செட்டர்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். இப்ப நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இன்ஜெக்ட் பண்றேன். whoever is going to call me, you need to first give me the object for this my car. Okay, இப்ப நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல பண்ணிருக்கிறதுக்கு பேருனால இட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன். அதை நான் XML ஃபைல்ல எப்படி கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்சைட் திஸ் what I'm going to do, the specificationங்கிறது ஒரு பீன், கரெக்டா? அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பீன் கிரியேட் பண்ணிட்டு பீனோட ஐடி வந்து which is equal to specன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். After this class which is equal to ioc dot specification என்ற class. Okay, after this I'm inside the after the bean close பண்ணதுக்கு அப்புறம் there is a constructor argument இருக்கு. அந்த constructor argumentல நான் என்ன பண்ண போறேன், ரெஃபரன்ஸா யார ரெஃபர் பண்ண போறேன்னா it is referring my car. அதனால நான் my carன்றத கொடுக்குறேன். இந்த my car is something which is the ID. இங்க இருக்க ID should match here.
இப்போ நான் என்ன பண்றேன், simply instead of creating an object for this car, நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் which is equal to get bean and display sig. If I run this, no bean named specification. Sorry, this should be application dot and the get bean is spec. நம்ம ஐடியில வந்து ஸ்பெக் தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பாஸ் பண்ணோம். சி, நான் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், I have created for specification, not for my car. But it worked as expected. Yeah, அப்படின்னா I have given a constructor argument and then referring constructor argument is referring to the my brain created here. Okay. After this, what is setter injection அப்படின்னா, setter is something, it is obviously நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். செட்டர்ன்றது என்னதான், அந்த ஃபீல்டுக்கு நான் நார்மலி கெட்டர் செட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி செட்டர் கிரியேட் பண்ண போறேன். சி, ஓகே, இங்க நான் வந்து என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஐ எம் கிவிங் இட், ஐ எம் ரன்னிங் திஸ் அப்ளிகேஷன். சி, நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இஃப் யூ ட்ரை டு ரன் இட், couldn't resolve matching constructor on the bean class. So என்ன சொல்லும், நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லப்பா தம்பி, நீ போய் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணனா இது ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும். ஓகேங்களா, கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் மேண்டேட்டரி. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன். தென் சி, செட்டர் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்றேன். செட்டர் ஃபார் திஸ் மை கார். ஓகே, இப்போ நான் செட்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா in this application context it is a normal setter அப்படிங்கும் போது constructor is not needed. And setter அப்படிங்கல நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி செட் பண்ணுவீங்க, ப்ராப்பர்ட்டி which is ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் என்னது, which is equal to my car என்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு you need to assign a value. ஆனா இந்த வேல்யூ யார வந்து பாயிண்ட் பண்ண போகுதுன்னா my car பாயிண்ட் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால ரெஃபரிங் டு an object, ஸோ அதனால my car ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். This is what setter injection in a Spring framework. See, now also it is working. கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் யாஜி கொடுத்து நீங்க ரெஃபர் பண்றீங்கன்னா ரெஃபர், or if you are passing a value then it is value. ஓகேங்களா, ஓகே ஃபைன். தென் another topic is ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் சைக்கிள். இங்க வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டோட லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா நார்மலி நம்ம கிரியேட் பண்றது. இப்ப நம்மளோட ஆப்ஜெக்டை யார் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கா, பீன், ஐ மீன் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் ஹேண்டில் பண்றதால we need to define it as a bean, we need to mention it as a bean. ஓகே, அப்ப பீனோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பீனோட லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் ஆகும். அதாவது பீன் வந்து என்ன பண்ணும், நான் கிரியேட் பண்ணதையும் இட் இஸ் கெட்டிங் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டட். தென் தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அது வந்து லோட் பண்ணிக்கும். ஆஃப்டர் தட் அதுக்கான வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணும். Once it is done, it is ready for usage, and it is ready for usage and it is done for the work whatever it is it is assigned, then it is ready for destruction. First வந்து என்ன பண்ணும், instantiation, then population of properties, after that initialization, அதுக்கு அடுத்ததா object is ready for use, then it is ready for use, ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் it is destruction stage, which means it is done and it is done for its work அப்படின்னா it is going to be deleted, right? அதுதான். ஓகேங்களா, ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு டைமும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன் அது இதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஏஆர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் we will be going to do Autowire. ஓகேங்களா, அப்ப ஆட்டோவயர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் டாட் கான்டெக்ட்ல நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன், செட்டர் இன்ஜெக்ஷன்லாம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இதை தாண்டி நான் வந்து ஆட்டோவயர்னு ஒரு கான்செப்டை பண்ண போறோம். ஆட்டோவயர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம்.
இப்ப ஆட்டோ வயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் வந்து எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண போகுது, which means spring automatically injects the required dependencies in the class without manually creating an object. Auto wireனா நான் dependency injectionனால என்னதுன்னு சொன்னோம், which is going to see in the definition.txt ல dependency injection என்ன, it is a design pattern. Spring creates the object and provides them to our classes without manually creating the object. இப்ப ஆட்டோ வயரிங் அப்படின்னாலும் தட் இஸ் சேம் திங். ஸ்ப்ரிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு தேவையான டிபெண்டன்சியை நம்ம கிளாஸ்ல இன்ஜெக்ட் பண்ண போகுது. Here it is automatically injecting the required dependencies and here it is something spring create பண்ண போகுது. That is what dependency injection and auto wiring. இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா see here instead of this and all, ஓகேங்களா, in the specification instead of constructor, setter and all, what I am going to do, see நம்ம வந்து auto wire பண்ண போறோம். Auto wire அப்படின்றது after this class I am simply adding the auto wired annotation which is equal to by name. Name அப்படின்னா என்னன்னா see இங்க பாத்தீங்கன்னா if I run this, let's see what is the name. Cannot invoke mycar because this dot mycar is null. இப்ப இதுல ஆக்சுவலி வந்து ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் வந்து மைகார் which should match with இந்த by நேம்னு சொல்லும் போது நீங்க உங்களோட ஸ்பெசிபிகேஷன் கிளாஸ்ல மைகார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா, இந்த மைகார் should match with the application context மைகார். ஓகேவா? so that is what இந்த மைகார் கூட it will match. இங்க cannot invoke IOC.toString because this dot mycar is null. Here நம்ம ஏன் அந்த எரர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா here in the specification dot class java class நமக்கு வந்து அந்த செட்டர் கொடுத்தாதான் it is getting set. So we need to give by name based on this mycar அப்படின்றது it should match with this name. Both should match. That's then only that autowire dot by name வந்து work ஆகும். And then if you see here in the specification also we need to provide the setter for that field. Then if you run this application you will get the result as my car model 2022 and navy blue color. This is what by name. நேம் அப்படின்றது பேஸ்ட் ஆன் த நேம். இந்த மைக்கார்ன்றது நேமுக்கு எந்த எந்த பீன் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கோ அந்த பீனை we are getting injected to that. After that we are going to see the type. ஓகேங்களா, சிம்பிளி டைப் வந்து நான் இங்க பை டைப்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒர்க். பை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டைப் பை டைப் அப்படிங்கும் போது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சி in the specification.java what is the type of this? The type of this is a mycar and the type of this is a mycar and then வந்து here mycar oda bean edu, this is the bean for that. If you try to create an another bean with mycar 1, ஓகேங்களா, and then IOC car model. See இப்ப நீங்க ரெண்டு bean of the same type create பண்ணீங்கன்னா you will get an error because வந்து நீங்க by type ன்னு சொல்லிருக்கீங்க, ஆனா by type of that you are having a two beans. So அதனால it is not recommended to create two beans of the same type. ஒரு bean வந்து நீங்க create பண்ணீங்கன்னா based on the type அப்படின்றது என்னது, if it is specificationல மைக்கார்ன்ற டைப்புக்கு எந்த bean create பண்ணிருக்காங்களோ அந்த bean-அ நீங்க வந்து ஆட்டோ வயர் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதா ஆட்டோ வயர். ஓகே, then it is working as expected with one bean. And then constructor. இப்போ ஸ்பெசிபிகேஷன்ல நான் என்ன பண்றேன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் this நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுக்குறேன். I am giving constructor here simply public mycar. It is not get mycar. It is not a method. It is actually a constructor.
and it is specification class, not a car class. Public specification my car, this dot my car. இப்ப இந்த காரோட based on this constructor I need to auto-wire அப்படின்னா I can simply give constructor, and if I run it, let's see what is happening. See, based on the constructor it gets injected. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோமோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் லேர்னிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷனா என்ன, இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னா என்ன, ஆட்டோ வயரிங்னா என்னன்றதெல்லாம் நீங்க எங்க போனாலும் எப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணாலும் there will be a lot of questions on those concepts. So ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் மீ ஆல்சோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இஃப் நாட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா மறக்காம அதையும் சொல்லுங்க. பிகாஸ் 100 days நான் இதே மாதிரி டீச் பண்ணி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா விச் இஸ் வெரி நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஓகே. Okay, thanks for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye-bye. மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. And then if you like our video, please do like, comment on our video. Thank you so much. Bye-bye.